Welcome to EMR Physics. I am Raju. 11th Physics Unit 6 Gravitation la இப்போ நம்ம பார்க்க போற டாபிக் Newton's Universal Law of Gravitation. So இந்த டாபிக்ல இருந்து ரெண்டு क्वेश्चन கேட்கலாம். ஒன்னு ஷார்ட் ஆன்சர்ல state the universal law of gravitation அப்படினு கேட்கலாம். லாங் ஆன்சர்ல what are the features of universal law of gravitation அப்படினும் கேட்கலாம். So இது ரெண்டுமே புக் பேக் क्वेश्चन. இந்த क्वेश्चनக்கான ஆன்சரை இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். First, in the universal law of gravitation statement a particle of mass m1 attracts another particle of mass m2 in the universe with an attractive force. So this is a statement of Newton's universal law of gravitation. அதாவது ஒரு பார்ட்டிகிள் இன்னொரு பார்ட்டிகிளை அட்ராக்ட் பண்ணோம். இந்த attractive forceக்கு பேரு gravitational force. So this force is called gravitational force. The strength of this gravitational force is proportional to product of masses. m1 ங்கிறது mass of the first particle, m2 ங்கிறது mass of the second particle. இந்த ரெண்டு பார்ட்டிகிளுக்கு இடையில ஒரு attractive force இருக்கும். m1 attracts m2, similarly m2 attracts m1. So இது ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் பேர். அதாவது m1 m2 அட்ராக்ட் பண்ணும், அதே மாதிரி m2 m1 அட்ராக்ட் பண்ணும். This the strength of the gravitational force. The strength of the gravitational force is proportional to product of masses m1 into m2. This is called product of masses. இது வந்து directly proportional. F is directly proportional to product of masses and F is inversely proportional to square of the distance between the particles. So it is inversely proportional to square of the distance between the particles. So we can write F is equal to some constant m1 m2 by r square. This is a mathematical form of gravitational force. We are adding a negative sign here. The negative sign indicates that gravitational force is always attractive. Force on the vector quantity. So the direction of F is given by the unit vector r cap. So இது வந்து mathematical form of gravitational force. This is a expression for the gravitational force. இங்கே F ங்கிறது gravitational force. Negative sign indicates force is gravitational force is attractive. Next G. This is constant. This constant is known as universal gravitational constant. The value of G is equal to 6.626 into 10 to the power minus 11 Newton meter square kilogram to the power minus 2. So this is the value of G. Value of G is equal to, it is a constant, 6.626 into 10 to the power minus 11 Newton meter square kilogram to the power minus 2. So இங்கே R ங்கிறது distance between the particles, R cap அப்படிங்கிறது unit vector. This is a unit vector. This is unit vector and it is from m1 to m2. This unit vector gives the direction of the
gravitational force. So this is about the Newton's law of gravitation. So this is a statement: a particle of mass m1 attracts another particle of mass m2 in the inverse with an attractive force. ரெண்டு பார்ட்டிகிளுக்கு இடையில ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். இந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸை கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸினுடைய ஸ்ட்ரென்த்து ஆர் திஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் m1 and m2 as well as the distance between the particles. F is directly proportional to product of masses and it is inversely proportional to the square of the distance between the particles. So இதை ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி மேத்தமெட்டிக்கலாக நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா F is equal to G m1 m2 by r square அப்படின்னு எழுதலாம். இங்கே ஒரு நெகட்டிவ் சைன் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். This negative sign indicates that gravitational force is always attractive. இங்கே r cap அப்படிங்கிறது யூனிட் வெக்டர். This unit vector gives the direction of force. இங்கே Gங்கிறது gravitational constant, universal gravitational constant. The value of G is equal to 6.626 into 10 to the power minus 11 Newton meter square kilogram to the power minus 2. So this is about the Newton's universal law of gravitation. அடுத்து, what are the important features of Newton's universal law of gravitation அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். Now let us discuss about the important features of universal law of gravitation. அதாவது universal law of gravitation உடைய important features என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். நம்பர் 1, F is equal to G m1 m2 by r square. இங்கே rங்கிறது distance between the particles. So if the distance increases, the value of F decreases. This is the first point. As the distance between the particles increases, the value of F decreases. As the distance between the particles increases, the value of F decreases. Gravitational force constitute action reaction pair. அதாவது if m1 attracts m2, then the reaction is m2 will attract m1. Next, third point. The torque experienced by the earth due to the gravitational force is torque. Torque is tau. Torque உடைய symbol tau. Torque experienced by the earth due to the gravitational force is equal to r vector cross F. Torque வந்து vector quantity. So torque is equal to r vector cross F vector. இங்கே rங்கிறது distance between the sun and the earth. F is the gravitational force. Torque experienced by the earth will be equal to 0. This cross product will be 0. நமக்கு torque எப்படி define பண்ணுவோம்? Torque is defined as rate of change of angular momentum L. So torque is equal to dl by dt. Torque can also be defined as rate of change of angular momentum. So if torque is equal to 0, then dl by dt is also equal to 0. அதாவது டார்க் வந்து 0ன்னு சொல்லியிருக்கோம். டார்க்குங்கிறது dl by dt, இது 0னா இதுவும் 0 தான். Therefore dl by dt is equal to 0, which means that L should be a constant. இது 0 ஆகணும் அப்படின்னா dl by dt 0 ஆகணும் அப்படின்னா L வந்து ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும்.
So this is the next point. Torque experienced by the earth due to the gravitational force is 0. Torque is also defined as dl by dt. If this is 0, this is also equal to 0, which implies that L is a constant. Next point, this expression. So the mathematical expression for the gravitational force F is equal to G m1 m2 by r square is valid for point masses. So in the expression is valid for only point masses. Point masses abdina, the masses which are concentrated at a point is known as point masses. So what is a point mass abdina? We know what is meant by point. Point அப்படிங்கிறது என்னன்னு தெரியும். அதனுடைய size வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும். The radius of the point is 0. That is called a point. So அந்த மாதிரி point massesக்கு தான் இந்த expression valid. இந்த expression நம்ம எர்த்துக்கும் சன்னுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். This expression can be used to calculate the force between sun and earth. அப்போ சன்னும் எர்த்தும் வந்து பாயிண்ட் மாசஸா அப்படின்னா sun and earth can be treated as point masses since the distance between these two is very large. Since the distance is very large. இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால சன்னையும் எர்த்தையுமே நம்ம பாயிண்ட் மாசஸாக தான் ட்ரீட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் திஸ் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு ஃபைண்ட் த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், த ஃபோர்ஸ் between hollow sphere and a point mass. ஸோ இந்த கேஸில் இந்த எக்ஸ்பிரஷனை யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு பாடி வந்து ஹாலோ ஸ்பியராகவும் இன்னொன்று வந்து பாயிண்ட் மாஸாகவும் இருந்துச்சுன்னா we can use this expression. So this is an exception. Next point, suppose if the point mass is inside the hollow sphere, then the gravitational force is 0. If the point mass is inside the hollow sphere, then F will be 0. Next point, last point, mango falling down and moon orbiting the earth are due to gravitational force. So mango falling down, mango விழுகிறதுக்கும் மூன் எர்த்தை சுற்றுறதுக்கும் சேம் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் தான் ரெஸ்பான்சிபிள். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த பாயிண்ட்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்சல் law of gravitation. So these are the points regarding the universal law of gravitation. First point, F is equal to G m1 m2 by r square. இங்கே r வந்து டினாமினேட்டரில் இருக்குது, அதனால r இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா F டிக்ரீஸ் ஆகும். The planets which are near to the sun will experience more gravitational force. ஏன்னா r உடைய வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும். The planets which are at long distance will experience less gravitational force. ஏன்னா r உடைய வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும். சன்னுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பிளானட்ஸ் எல்லாம் அதிகமான கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும். சன்னை விட்டு தூரமாக இருக்கிற பிளானட்ஸ் எல்லாம் கம்மியான கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டிடியூட் ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் பேர். அதாவது ஒரு பார்ட்டிகிள் இன்னொரு பார்ட்டிகிளை அட்ராக்ட் பண்ணிச்சுன்னா
இந்த ரெண்டாவது பார்ட்டிக்கிளும் மொதல் பார்ட்டிக்கிளை அட்ராக்ட் பண்ணும். அதுதான் இந்த ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் பெயர் அப்படிங்கிறது. டார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் கிராஸ் எஃப். டார்க்குடைய சிம்பிள் தான் டவ். ஸோ டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை த எர்த் இஸ் 0. டார்க் 0னா angular momentum is constant. This is the next point. This expression is valid for point masses. So point massesக்கு தான் இந்த expression யூஸ் பண்ண முடியும். If the body is irregular or in a different forms or if the size is more, then we have to go for different mathematical expression. ஆனால் இந்த எக்ஸ்பிரஷனை சன்னுக்கும் எர்த்துக்கும் இடையில உள்ள ஃபோர்ஸை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். Because sun and earth will be treated as point masses because the distance is very large. Similarly, we can use this expression to find the gravitational force between a hollow sphere and point mass. ஒரு hollow sphereக்கும் point massக்கும் இடையில உள்ள ஃபோர்ஸை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு இந்த எக்ஸ்பிரஷனை யூஸ் பண்ணலாம். அதே பாயிண்ட் மாஸ் இந்த hollow sphereக்கு உள்ளே இருந்துச்சுன்னா F will be 0. Gravitational force is responsible for mango falling down and moon orbiting the earth. So this is about the Newton's universal law of gravitation and the important features of universal law of gravitation. அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு முக்கியமான டாப்பிக்கை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்.